Happy Pi Day, happy anniversary ke-4 tahun Pi Network untuk kita semua. Oke, jadi 2 hari terakhir ini banyak teman-teman tuh yang mungkin marah, kesal, kecewa. Kok nggak jadi sih open Mainnet hari ini? Tapi kalau Bangsa sama teman-teman di grup anteng-anteng aja ya. Soalnya kita hanya mengkonsumsi berita-berita yang valid dari core team saja berdasarkan media sosial resmi misalnya. Official Telegram, official Twitter. Biar nggak kecewa dengan berita-berita yang berasal dari entah berantah. Oke, di video kali ini ada beberapa hal penting yang ingin Bangsa sampaikan. Seperti update websitenya. Dan ada juga tampilan baru di aplikasi mining Fi kita. Seperti biasa sebelum kita lanjut, kita bumper dulu kawan-kawan. Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Bangsa. Dan ini adalah tampilan baru dari websitenya Pi Network. Ada sedikit perbedaan warna jika kita bandingkan dengan warna yang ada sebelumnya. Nah, ini lebih kalem dan elegan kalau dibandingkan dengan warna sebelumnya. Kan kalau warna sebelumnya teman-teman agak ke pink-pink gitu ya. Tapi ini menurutku lebih bagus. Terus untuk desain yang kedua, di sini ada sedikit perubahan untuk posisi menunya. Cuma sedikit perbedaan baik itu tampilan dan posisi menu di website aja. Tetapi ini bukan hal sepele teman-teman ya. Dalam dunia website seperti ini nih, termasuk warna kemudian logo ini tercatat sebagai copyright. Nah, terus di bawahnya ada ditambahkan oleh core team. Mining crypto is hard. Mining crypto itu sulit. Investing in crypto is risk. Investasi di kripto itu berisiko. Too many of you are left out of the cryptocurrency revolution. Masih banyak orang yang tertinggal dalam dunia revolusi cryptocurrency. Kemudian di bawahnya ada tambahan menu seperti ini teman-teman ya. Mobile first, decentralized, user and planet friendly. Nah, sebenarnya nggak ada yang terlalu penting untuk tampilan, tapi penting Bangsa sampaikan karena ini adalah update dari website mining kita teman-teman ya. Oke, kita masuk ke bagian blog dan di sini akan ada pemberitahuan soal Pi Day. Berbicara tentang Pi Day, banyak teman-teman kemarin itu yang keliru soal Pi Day. Dikiranya Pi Day ini milik Pi Network aja. Jauh sebelum Pi Network lahir di tahun 2009 itu sudah ada penyelenggaraan Pi Day pertama kali. Pi Day ini adalah hari untuk memperingati konstanta matematika dunia. Jadi hari Pi Day ini bukan cuma untuk Pi Network, tapi seluruh ilmuwan-ilmuwan juga memperingati Pi Day. Makanya kemarin NASA mengucapkan Pi Day. Dan lucunya banyak teman-teman yang GR, wow NASA ngucapin Pi Day gitu. Padahal yang dimaksud oleh NASA tersebut adalah Pi Day matematika, bukan Pi Network. Oke, jangan GR lah. Oke, kita baca dulu ya kawan-kawan. Oke. Sejak Pi Network diluncurkan pada 4 tahun yang lalu, kami telah merayakan pencapaian luar biasa yang telah dikontribusikan bersama oleh komunitas dan tim inti kami. Dalam 1 tahun terakhir ini saja, jaringan Pi telah memungkinkan solusi KYC massal yang inovatif untuk mendukung jutaan pioner tanpa biaya tambahan. Menerapkan mekanisme penambangan dinamis yang mematuhi prinsip meritokratis Pi dalam batas pasokan. Dari paragraf ini intinya bahwasanya Pi Network ini sejak 4 tahun yang lalu diluncurkan sudah banyak mengalami perkembangan. Itu nggak bisa kita pungkiri walaupun mungkin kalian udah nggak sabar mau open Mainnet. Karena kalau kita lihat sejak diluncurkan dulu sampai hari ini, jelas terlihat banyak kemajuan-kemajuan baik itu dalam ekosistem maupun dalam sistem mining yang dilakukan. Oke. Gua tadi baca sesuatu postingan di grup Telegram dan Dan katanya sudah ada updatean di aplikasi Pi Network di mana mungkin semacam pengucapan dan penegasan dari core team ya, khususnya dari Dr. Nicolas Kokkalis. Itu bisa teman-teman lihat di tampilan halaman utama Pi Network kalian. Nah, seperti ini. Di Telegram resminya Pi Network yang diikuti oleh 1.658.886 orang, Pi Network memposting Happy Pi Day 2023. Today is Pi Network 4 years anniversary since its official launch. Jadi katanya, selamat Hari Pi di tahun 2023. Hari ini adalah 4 tahun Pi Network sejak diluncurkan. See the Pi home screen. Lihat Pi home screen to watch one of Pi's founder. Nah, ada penyampaian dari Dr. Nicolas Kokkalis di aplikasi kita, teman-teman. Oke, kita coba cek, teman-teman ya. Apa nih yang disampaikan oleh core team kita? Yuk kita lihat di aplikasinya.
Hey Pioneers! Happy Pi Day 2023! As many of you know, we celebrate Pi Day every 14th of March. Not just because it appears as 314 on some calendars, but also because it marks the anniversary of Pi Network's official launch, which happened 4 years ago. Wow, time flies. Over the past year, we've made great achievements, such as enabling mass KYC, implementing a new dynamic mining mechanism, migrating pioneers onto Mainnet, releasing Pi platform developer tools, and many more. Today, we are sharing several exciting news and key messages that aim to not only inform you, but also inspire you to take action yourself. Together, the core team and pioneers have executed on our shared priorities to build a project that reflects our shared goals of a more fair, distributed network built on Pi. The Pi community includes pioneers, the core team, and community developers. Now, we need to focus on what the entire Pi community can do together to move the main goals of the enclosed network forward and bring us closer to open network. These are just two goals. The first goal is mass KYC identity verification of the tens of millions of pioneers, followed by the migration of their mobile mining balances to the Pi blockchain. So people to KYC and move their Pi to the blockchain. And the second goal is the creation of real utilities for the Pi cryptocurrency through the Pi ecosystem. So people can use their Pi for apps, goods, and services. Two goals. We achieve these goals and we take down the mainnet firewall. As explained in the 2021 December white paper, these enclosed network goals are prerequisites for us to reach open network. To reach these goals, Pi Network relies on all members of the Pi community to come together and pitch in. Today, we are sharing several product releases and will offer specific guidance on how pioneers can make some more diverse decentralized efforts to contribute to Pi Network and its enclosed network goals faster. And all this is tied together under a central theme of what can I do for Pi? First, we'll take a look at what the core team is doing, and then we will talk about community developers and pioneers. As part of the first goal, today, the core team is making KYC open for all. To achieve this, we are introducing a tentative KYC program that gives accounts with more complex properties a chance to start their KYC, allowing the algorithm to make additional checks after they've submitted documents and pass the reviews by validators. We are also adding a new feature that allows pioneers to send mobile notifications to members of their referral and security circles to encourage them to also start their own KYC and migration process. As part of the second goal, utility building, we are releasing a testnet ecosystem interface that showcases testnet community apps. There, pioneers can explore in-development Pi apps, give feedback to the community app developers, and get a preview of what the mainnet ecosystem may look like. Please exercise caution when trying incomplete apps and report any policy violations as necessary. To further support utilities creation, the core team has also made multiple improvements to developer resources, such as the app-to-user payments API, developer wallets, and we have improved hackathon facilitation through the Pi Brainstorm app. Additionally, we're introducing two new utility creation ambassador programs, the Ecosystem Ambassador and the Local Business Ambassador. The Ecosystem Ambassadors are expected to proactively identify, reach out to, and engage with developers in their own personal and professional networks who can build new Pi apps or who can make their existing apps compatible with Pi. Local business ambassadors are expected to onboard businesses onto Pi. Many small local businesses in many parts of the world are already accepting Pi as form of payment for real goods and services, and pioneers can play a critical role in onboarding new such businesses. Enough with the core team. Second, let's look at what community developers are doing.
This can be glimpsed through the recent Pi hackathon in the first quarter of 2023. With over 360 final submissions in the hackathon, developers around the world showcased a variety of strong use cases, such as apps for social media, finance, marketplaces, games, news, and much more. You are invited to review hackathon projects in the Pi Brainstorm app even before they are added to the testnet ecosystem interface. Such efforts of community developers contribute to the Pi network and ecosystem growth by building mobile web apps that can potentially bring true utility to pioneers. In the near future, we'll be rolling out even more developer programs to further support your Pi app building efforts. Third, let's look at what pioneers can do. As exciting as all these accomplishments have been, the objective that they have been moving us toward is the most exciting of all, transitioning from enclosed to open mainnet. However, we can only reach this objective when all participants, the core team, community developers, and pioneers make their own respective efforts to prepare the network in its maturity and readiness for the open network period. In other words, if we want open network to come sooner, we have to work for it. Concretely, we need to achieve those two goals that I mentioned earlier, mass KYC followed by mainnet migration, and utility building. Now that all major essential infrastructure components for the KYC and ecosystem have been released, it's time for pioneers to join forces and build towards these two goals. There are three things you can do to contribute to the first goal of mass KYC and mainnet migration. First, pass KYC and migrate yourself if you haven't already. That means you submit your KYC application now and complete the mainnet checklist to migrate to mainnet. This checklist includes items such as creating and confirming your blockchain wallet where you can store your Pi. Second, you can become a KYC validator to enable others to KYC. The speed and throughput of a region's progress in KYC and migration depends on the abundant availability and responsible work of human validators in that region. So join forces to speed up the KYC and migration process in your region. And third, remind your friends to KYC as well. You can remind them in any way you want, really, including the new feature we are releasing that sends mobile notifications to your referral team and security circle. In summary, pioneers can help speed up the network KYC and migration process by getting themselves ready and by enabling and encouraging others to get ready for mainnet. For the second goal of utility building, there are a few things you can do. First, of course, develop Pi apps if you can. If you have software engineering skills and can develop a web-based app, build a Pi. Oke, dari video ini Dr. Nicolas Kokkalis sudah menjabarkan dengan panjang lebar tetek bengek dari semuanya tentang apa yang kita harapkan selama ini, yaitu open mainnet. Dan Dr. Nicolas Kokkalis telah menyatakan kunci dibukanya open mainnet itu hanya ada dua. Yang pertama adalah KYC massal dan yang kedua adalah migrasinya Pi kita ke blockchain. Jadi hanya dua syarat ini sebelum kita menuju open mainnet. Kemudian Dr. Nicolas Kokkalis mengatakan bahwasanya agar kita semakin cepat membuka open mainnet ataupun menghapus semua firewall ini, beliau sudah mengatakan ini harus bekerja secara bersama-sama. Kita harus mengambil peran masing-masing. Lalu apa peran kita sebagai pioner? Yuk mari mulai sekarang kita rajin-rajin buat membantu teman-teman yang belum KYC. Kita sering-sering menjadi validator. Karena sudah dikatakan oleh Dr. Nicolas Kokkalis tadi, kunci dari open mainnet ini hanya ada dua. Yang pertama KYC massal dan yang kedua adalah migrasinya Pi network ke blockchain. Silakan teman-teman putar ulang video ini dan di sini sudah Bang Zat terjemahkan dan ini pernyataan langsung dari Dr. Nicolas Kokkalis. Dengan kata lain, jika kita ingin open network ataupun open mainnet hadir lebih cepat, kita harus mengusahakannya. Jadi kalau mau open mainnet itu lebih cepat, kita juga harus berusaha. Kita sebagai pioner ini kita perankan apa peran dari seorang pioner? Antara lain adalah membantu orang-orang untuk KYC massal dan migrasinya Pi network ke blockchain. Jadi hanya itu saja untuk menunggu open mainnet. Nah, untuk KYC massal kita semua pioner ini bisa berperan membantu core team
yaitu dengan menjadi validator. Yuk jangan ngehalu mulu, mari bergerak dengan kerja nyata. Ya minimal kita membantu teman-teman kita ataupun mengingatkan teman-teman kita untuk melakukan KYC. Oke, gua Bangza, sampai jumpa pada video selanjutnya.